This అందరూ conference will now be recorded. ఆల్మోస్ట్ అందరూ AWS లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారా? AWS లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారా? Yes, sir. Yes, ఓకే, sir. ఫైన్. ఈరోజు టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సేమ్ కాన్సెప్ట్. నేను చెప్పిన కాన్సెప్టే మనం 1 to many ఆర్ మెనీ టు 1 మనం 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో వర్క్ చేస్తాము. ఎలాగా చూద్దాము. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ AWS అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్. ఓకే, ఏం ఇన్స్టాన్సెస్ లేవు ప్రస్తుతానికి. లెట్ మీ క్రియేట్ 3 ఇన్స్టాన్సెస్. స్టాప్డ్ లో ఉంది, నో ఇష్యూస్. లెట్ మీ క్రియేట్ 3 ఇన్స్టాన్సెస్. లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. Let us assume let me take this as server 1, Windows. Let me create a key pair. Create a key pair. Let us assume my key pair is today is Jan 17th. Any name, ఏదో ఒక నేమ్ తీసుకోండి. ఓకే, PEM ఫైల్ డౌన్లోడ్, లాంచ్ ద ఇన్స్టెన్స్. మళ్ళీ ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఇన్స్టెన్సెస్, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్ వన్ యాజ్ సర్వర్ 2, విండోస్. మీరు కొత్త కీ పేరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కొత్త కీ పేరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆర్ అదర్వైజ్ యూ క్యాన్ యూస్ సేమ్ కీ పేర్. జాన్ 17th నేమ్తో క్రియేట్ చేశాను, అదే ఉపయోగించుకోండి. మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ చేయకపోయినా ఆ కీ పేరు ఉపయోగించుకోవచ్చు మీరు. ఇన్స్టాన్సెస్ అగైన్, లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్, సర్వర్ 3. మూడో సర్వర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను, జాన్ 17th. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ 2 minutes until it come to running status. ఇది రన్నింగ్ లో సర్వర్ 2 వచ్చింది, ఇంకా సర్వర్ 1 రాలా రన్నింగ్ లోకి. లెట్ us వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం. సర్వర్ 1 into running status, connect, RDP, get the password. కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయండి. ఇలా వచ్చిందంటే కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయాలని అర్థం. మనం ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేస్తామంటే లోకల్ హోస్ట్ ఇస్తాం మెసేజ్ పంపించాలంటే. ప్రతి సర్వర్కి యూనిక్ గా ఉండేది ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్ అంటారు. ఇది దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్. ప్రతి సర్వర్కి యూనిక్ గా ఉండేది ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్. దిస్ ఈజ్ ఐపీ అడ్రస్. ఈ మెషిన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇది, ఈ మెషిన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇది, ఈ మెషిన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐపీ అడ్రస్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారానే మనం మెసేజెస్ ఒక క్యూ మేనేజర్ని ఇంకో క్యూ మేనేజర్కి పంపిస్తాం. అన్ని సేమ్ సర్వర్లో ఉంటే లోకల్ హోస్ట్ వాడతాము. ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్ పంపించాలంటే లోకల్ హోస్ట్ ప్లేస్ లో ఆ మెషిన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ నోట్ చేస్తాం. ఓకే, కనెక్ట్, the password, yeah, upload Jan 17th, get the password is there. Now download the remote desktop file, open this server, open, view the password. Okay, click on yes. Now server is opening. After that just install the Google Chrome. మనకి MQ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి కాబట్టి మనం గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ దట్ లింక్, డౌన్లోడ్ లింక్ ఉంటే నాకు ఇస్తారా MQ సాఫ్ట్వేర్ది? ప్లీజ్ పింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్. చాట్లో పింగ్ చేయండి ఒకసారి. నేను ఈరోజు గూగుల్ క్రోమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ మై గూగుల్ క్రోమ్. ఓకే,
installing the software. Okay, fine. Let me download the software. Thank you. Now it is downloading. Yeah. Extract this folder. Okay. Click on this. Setup.exe. ఇన్స్టాల్ అవుతుందమ్మా. నేను కొంచెం టైం పట్టింది ఇన్స్టాల్ అవడానికి. నేను సెకండ్ సర్వర్ ఓపెన్ చేసి సెకండ్ సర్వర్ లో కూడా ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద సెకండ్ సర్వర్. క్లిక్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్సెస్, గో టు సర్వర్ 2. సర్వర్ 2కి వెళ్ళేసి కనెక్ట్ ఆర్డిపి, get the password, upload the ppk file 17th. Get this one, copy this, open, here the password. Yes. సర్వర్ 2 ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది సర్వర్ 1, సర్వర్ 2. ఇక్కడ సర్వర్ 1 లో ఇన్స్టాల్ అవుతా ఉంది. ఇఫ్ యూ బ్రౌజ్ యూ క్యాన్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద సర్వర్ 2. లెట్ మీ కాపీ ద గూగుల్ క్రోమ్. ఓపెన్ అవుతా ఉంది, వెయిట్ సమ్ టైం. గో ఫర్ డౌన్లోడ్.
copy this Google Chrome and install a Google Chrome here. Paste it. Okay. Download the software in second server also. Now it is downloading. Okay, let me extract this. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనము సర్వర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం కదా, సర్వర్లో మనం గూగుల్ క్రోమ్ యాప్ని ఎలా అయితే కాపీ పేస్ట్ చేసామో లోకల్ డ్రైవ్ నుంచి ఎంపీ సాఫ్ట్వేర్ అలా కాపీ చేయలేమా సార్? గుడ్ క్వశ్చన్. చేయొచ్చు కానీ చాలా టైం పట్టిద్ది. ఓకే ఓకే ఇట్ విల్ 1 అవర్ పైన పట్టిద్ది నీకు. ఓకే చేయొచ్చు డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు కానీ 1 అవర్ పైన పట్టింది కాపీ చేయాలంటే, ఎందుకంటే చాలా పెద్ద సైజ్ ఉంటుంది కదా సాఫ్ట్వేర్.
అందుకని అవును డౌన్లోడ్ సార్. చేసుకుంటాం మనం. చాలా టైం బట్టి 1 అవర్ పట్టిద్ది. ఓకే సార్. చేయొచ్చు కావాలంటే చాలా టైం పట్టింది. గూగుల్ క్రోమ్ అంటే ఇట్ వాస్ ఇన్ కేబీ, చాలా చిన్న ఫైల్ కాబట్టి త్వరగా అయ్యిద్ది. సాఫ్ట్వేర్ 700 MB ఉంటుంది, అందుకని చాలా టైం పట్టిద్ది. కాపీ అవుతా ఉందమ్మా. నేను సర్వర్ 1 వెళ్దాం, సర్వర్ 1కి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ అయ్యింది చూద్దాం ఒకసారి. సర్వర్ 1లో ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఫినిష్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ అప్ IBMQ సర్వీసెస్. Checking IBMQ configurations. Okay, close. Go for command prompt. Command prompt. Okay. Start the service. strmq svc. Service is starting. dsp mqver. Now MQ installed successfully on server 1. Server 1 లో install అయింది. Server 2 in progress it is. Let me install same thing in server 3 also. Open server 3 software. Instances. Go for server 3. Connect. RDP. Get the password first. Upload the private key. Okay, I'm good here. Copy the password. Download. You can open this one. Open this one. Okay. Give the password. Now it's opening. Okay. Okay. Let me get that link.
సర్వర్ 2 లో చూద్దాము. సర్వర్ 2 లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. ఫినిష్. నెక్స్ట్. Completed. Now open the command prompt. Okay. strmq svc to start the service. Now let's open the ఈ సర్వర్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఈలోపు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఏడబ్ల్యూఎస్కి వచ్చి ఈ మూడు సర్వర్స్ కనెక్షన్ ఇవ్వండి. మెసేజ్ పంపించాలంటే మనకి 3 సర్వర్స్, ఆ 3 సర్వర్స్కి కనెక్షన్స్ ఉండాలి. కనెక్షన్ ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే సర్వర్ వన్కి వచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ సెక్యూరిటీ ట్యాబ్ ఇది కంపల్సరీ చేయండి అమ్మ, అప్పుడే మెసేజ్ వెళ్తే లేకపోతే వెళ్ళవు. సెక్యూరిటీ ట్యాబ్కి వచ్చి క్లిక్ ఆన్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఇక్కడ వచ్చి ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో ఎడిట్ కొట్టేసి ఆర్డిపి ప్లేస్ ఆల్ ట్రాఫిక్, సెలెక్ట్ ఆల్ ట్రాఫిక్ అండ్ సేవ్. సిమిలర్లీ గో టు సెకండ్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి సెక్యూరిటీకి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఇది ఏందని నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. ప్రస్తుతానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆర్డిపి దగ్గర ఆల్ ట్రాఫిక్ అలౌ చేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ గో టు సర్వర్ 3 సెక్యూరిటీ ట్యాబ్, క్లిక్ ఆన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, క్లిక్ హియర్, ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్, ఆల్ ట్రాఫిక్, సేవ్ ద రూల్. ఎస్, ఈ 3 సర్వర్స్కి ఆల్ ట్రాఫిక్ అలౌ చేయండి. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే 3 సర్వర్లో మీరు వెళ్ళేసి ఫైర్ వాల్ని డిజేబుల్ చేయండి. ఎలా చేస్తారంటే సెర్చ్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ ఫర్ ఫైర్ వాల్, ఇక్కడ ఫైర్ వాల్కి వచ్చి చెక్ ద ఫైర్ వాల్ స్టేటస్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు ఫైర్ వాల్ కంపల్సరీ డిజేబుల్ చేయాలి, మెసేజ్ వెళ్ళాలి, కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి టర్న్ ఆఫ్ ద ఫైర్ వాల్, అప్లై. ఓకే. గో టు ద సెకండ్ సర్వర్, రెండో సర్వర్కి కూడా వెళ్ళండి. వెళ్ళి సెర్చ్ ఫర్ ఫైర్ వాల్, చెక్ ద ఫైర్ వాల్ స్టేటస్. జనరల్గా ఈ వర్క్ అంతా మనకి రియల్ టైంలో లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ చేస్తారు. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనమే చేసుకుంటున్నాము. అది లైనెక్స్ అడ్మిన్ కానీ విండోస్ అడ్మిన్ కానీ చేయాలి. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కానీ ఈ ఫైర్ వాల్ డిజేబుల్ అన్ని వాళ్ళు చూసుకోవాలి మనకి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ డన్. వెయిట్ ఫర్ సమ్. ఈలో ఫైర్ వాల్ ఆపేద్దాం. ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, డన్. యా, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్. ఫైనల్గా ఎంక్యూ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసామా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అలౌ చేసాము, ఫైర్ వాల్ డిజేబుల్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం డిక్యూఎం కాన్సెప్ట్ చేయాలి 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్లో. ఫైర్ వాల్ ఆపేసామా ఇందులో ఈ సర్వర్లో కూడా.
Next, yes, cancel. We are good here. Now close all these things. Firewall ఆపేసాం, no issues. Now open the command prompt. We are good here. Now see DSPMQ here. Start the service str MQSVC. చూడండి, ఇప్పుడు నా దగ్గర 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్. 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్లో MQ ఇన్స్టాల్ చేశాను. నా ఐ వాంట్ టు డూ DQM కాన్సెప్ట్ 1 to many or many to 1 in 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్. ఇప్పుడు సర్వర్ 1. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, లెట్ మీ సెర్చ్ ఫర్ ఓన్లీ రన్నింగ్ సర్వర్స్. ఇక్కడ 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సర్వర్ ఓన్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద సర్వర్ ఓన్ ఐపీ అడ్రస్. ప్రతి మెషిన్ ఐపీ అడ్రస్ తో ఐపీ అడ్రస్ తో కాల్ చేస్తామమ్మా. సర్వర్ ఓన్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఐ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్. నా 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈస్ మై సర్వర్ 1. ఇది నా సర్వర్ 1 అనుకోండి. సర్వర్ 1 ఎక్కడుంది? ఈ లొకేషన్ లో ఉంది. సర్వర్ 1 is located on this IP address. Let us assume this queue manager name is queue manager 1. ఇప్పుడు సర్వర్ 2. ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ సర్వర్, సర్వర్ 2. సర్వర్ 2 వచ్చేటప్పటికి let us assume this is my సర్వర్ 2. సర్వర్ 2 is located on this IP address. Server 2 is located on this IP. My queue manager name is queue manager 2. On now my server, నా దగ్గర ఇంకో సర్వర్ ఉంది, అది సర్వర్ 3. ఇది సర్వర్ 3 is located with this IP address. ఓకే, సర్వర్ 3 IP అడ్రస్ అమ్మ, సారీ. 242 అనేది సర్వర్ 3 యొక్క IP అడ్రస్. సారీ, let me remove this one. ఓకే, చూడండి, ఇది సర్వర్ 2 ఒక IP అడ్రస్. యా, దిస్ ఈజ్ సర్వర్ 3 IP అడ్రస్. ఇది నా సర్వర్ 3 యొక్క IP అడ్రస్. మై సర్వర్ 3 is located in queue manager 3. ఈ సర్వర్ లో ఉంది. Now I want to do a TQM concept between these 3 servers. ఫస్ట్ నేను కనెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి మ్యూట్ లో పెట్టండి. ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నేను కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ క్యూ మేనేజర్ 1 టు క్యూ మేనేజర్ 2. క్యూ మేనేజర్ 1 is located in 211 server. Queue manager 2 is located in 196 servers. Keep in mute please. Thank you. ఫస్ట్ ద రిక్వైర్డ్ కాంపోనెంట్స్. ఇప్పుడు నేను 2 క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయాలి. 196 సర్వర్ అయింది. ఇది నాది 196 సర్వర్ నాది. లెట్ మీ క్రియేట్ ద క్యూ మేనేజర్స్. CRTMQM క్యూ మేనేజర్ 2. స్టార్ట్ ద క్యూ మేనేజర్. STRMQM క్యూ మేనేజర్ 2. Go inside queue manager. Run MQSC queue manager 2. Create the components. Define queue local of a receive queue for holding the messages. Define channel of channel name 2.queueManager2. Channel type is receiver. Define listener of listener name. My listener name is here. queueManager2.lstr. TRP type TCP. Port of my port number, let us assume 1212. I want to start the listener. Start LSTR of queueManager2.lstr. Check LS status of queueManager2.lstr. queueManager2.lstr. Now we are good here. ఈ లోకల్ క్యూ క్రియేట్ చేసాము, ఛానల్ క్రియేట్ చేసాము, లిజనర్ క్రియేట్ చేసాము, లిజనర్ స్టార్ట్ చేసాము, అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు క్యూ మేనేజర్ 1లోకి వెళ్ళండి. క్యూ మేనేజర్ 1 is here. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏమేమి క్రియేట్ చేసాము? లోకల్ క్యూ క్రియేట్ చేసాము, అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ ద రిసీవర్ ఛానల్, అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ ద లిజనర్. Okay, this is my local queue for holding the messages. This is my local queue called receive queue. And this is my receiver channel. My receiver channel name is here 2.QMGR2. This is my listener. My listener name is here QMGR2.LSTR. And port number, what port number we have given here? Port number is 1212 అని ఇచ్చాను. పోర్ట్ నెంబర్ మనం 1212 అనే పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాము. These components we created on second queue manager. Let me create same components in queue manager 1. Queue manager 1 లో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? We need to create a remote queue
and we need to create a sender channel, and we need to create the transmission queue. ఈ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. This is my send queue. This is my transmission queue. My transmission queue name is queue manager 2. This is my sender channel. My sender channel name is here 2.qmgr2. Now let me create these components in queue manager 1. Queue manager 1 లోకి వెళ్ళండి. crtmqm queue manager 1. Spelling wrong. Okay, let me create new queue manager. qmgr1. Okay. strmqm qmgr1. Now enter into the queue manager and mqsc queue manager 1. Define queue local of queue manager 2 usage of xmit queue. Now create the remote queue. Define queue remote of send queue. R name is message should go to receive queue. RQM name the message should go to queue manager 2. Xmit queue of queue manager 2. Now create the sender channel. Define channel of channel name 2.queue manager 2. Channel type SDR. Xmit queue of queue manager 2. ఇక్కడ కన్నేమ్ ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మై క్యూ మేనేజర్ ఇస్ నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ సేమ్ సర్వర్ మై క్యూ మేనేజర్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సర్వర్ హెన్స్ వాట్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ఐ నీడ్ టు గివ్ క్యూ మేనేజర్ టు ఐపీ అడ్రస్ క్యూ మేనేజర్ టు ఇస్ లొకేటెడ్ నిచ్ ఐపీ 196 ఐపీలో ఉంది అందుకని ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి అక్కడ మీరు this is the IP you need to provide in single quotes and port number common 1212 అక్కడ ఏం port number ఇస్తే అదే port number ఇవ్వాలి. Now try to start the sender channel 2.qmanager 2. Now check the channel status running or not. Display chs of 2.qmanager 2. Now you can see my channel is running status వచ్చిందంటే మనకి everything is correct. Now I can put the messages in this server and I can get the messages in different server. Now try to put and get the messages. AMQS put the message send queue which sits in queue manager 1. Now put the messages message 1, message 2, message 3, message 4, message. నేను మెసేజ్ అన్ని పుట్ చేశాను అండ్ ట్రై టు గెట్ ద మెసేజ్ ఇన్ అదర్ సర్వర్ ఇప్పుడున్న సర్వర్కి గెట్ చేయండి మెసేజ్ అన్ని కూడా AMQS get the message from receive queue which sits in queue manager చూసారా వీఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ ద మెసేజ్ ఇన్ ఒక సర్వర్లో పుట్ చేసాము మనం రెండో సర్వర్ నుంచి మెసేజ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం గెట్ చేయగలుగుతున్నాము ఇన్ దిస్ వే హౌ యూ కెన్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ నౌ వీఆర్ గుడ్ హియర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐ నీడ్ టు డూ ఫ్రమ్ ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ సర్వర్కి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సేమ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద లోకల్ క్యూ ఫర్ గెటింగ్ ద మెసేజెస్ ఫర్ రిసీవింగ్ ద మెసేజెస్ యూ కెన్ సే అండ్ క్రియేట్ ద రిసీవర్ ఛానల్ and you have to create one more new listener here. This is my receive queue or same name or different name you can keep ఎందుకంటే డిఫరెంట్ సర్వర్ డిఫరెంట్ క్యూ మేనేజర్ కాబట్టి 2.qmgr2 3 and this is my listener name is here qmgr3.lstr my port number let us assume 1313 అనుకుంటున్నాను okay let me create these components in server 3 crtmqm queue manager 3 start it strmqm queue manager 3 okay run mqsc queue manager 3 define queue local of receive queue receive queue for holding the messages define channel of channel name 2.qmanager 3 channel type is a receiver now create the sender channel 2.qmanager 3 channel type sdr listener kada define lstr of qmanager 3.lstr trp type tcp port na port number వచ్చేటప్పటికి 1313 if you want you can give the control of qmgr start listener of listener name qmanager 3.lstr check it is running or not ls sts status of qmanager 3.lstr
Okay, fine. Now go to the source queue manager. Source queue manager locally we have to create a remote queue, transmission queue, and we need to create one more new sender channel. Okay, this is my send queue 1, this is my transmission queue manager 3, and this is my sender channel 2.qmgr3. This is my sender channel. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. Go to source queue manager, crtmqmq, sorry, ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎంటర్ ఇంటూ ద క్యూ మేనేజర్. Run mqsc queue manager 1, create define queue local of queue manager 3, usage of xmit queue. Now create the remote queue. Define queue remote of remote queue name is send queue 1, r name, the message should go to receive queue, rqm name, the message should go to queue manager 3, xmit queue of queue manager 3. Now create the sender channel. Define channel of channel name 2.queue manager 3, channel type sdr, xmit queue of queue manager 3, con name qmgr3. కనెక్షన్లు ఏమేమి ఇవ్వాలి మీరు ఇక్కడ కన్నేంలో? యూ హ్యావ్ టు గివ్ క్యూ మేనేజర్ 3 ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. మీరు ఏమి ఇవ్వాలంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. మూడో సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే ద న్యూ పోర్ట్ నెంబర్ విచ్ గివెన్ ఇస్ 1313 is your new port number. And try to start the sender channel 2.queue manager 3. Display chs of 2.queue manager 3. We can see it is running. బయటకు వచ్చి మెసేజ్ పుట్ చేయండి. amqs put send q1 queue manager 1. సరే, మనం ఇప్పుడు మెసేజ్ మొత్తం థర్డ్స్ మూడో సర్వర్ నుంచి గెట్ చేసుకోవచ్చు. amqs get receive queue manager 3. సో యూ కెన్ గెట్ ద మెసేజ్, రైట్? సరే, మనం 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉపయోగించుకొని ఒకటే లాజిక్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, లోకల్ హోస్ట్ ఎవరు, ప్రతి సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి సర్వర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది. ఈ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారానే మనం మెసేజ్ పంపిస్తూ ఉంటాం. మీరు ఎప్పుడైనా రియల్ టైంలో మీకు డిఫరెంట్ ఒక 200-300 సర్వర్స్ ఉంటాయి మీకు ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు. ఒక్కో సర్వర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారానే మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి మెసేజ్ పంపించాలంటే మనకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐపీ అడ్రస్, పోర్ట్ నెంబర్ ఉండాలి. పోర్ట్ నెంబర్ మీరే క్రియేట్ చేస్తారు. ఐపీ అడ్రస్ ఆ సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వచ్చింది ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ అన్ని కూడా మనకు లైనెక్స్ టీమ్ కానీ విండోస్ టీమ్ కానీ ఇస్తుంటారు మనకు ఐపీ అడ్రస్ అన్ని కూడా. ఇది దీని ఒక ఐపీ అడ్రసెస్. మీరు కంపల్సరీ మెసేజ్ రీట్రయింగ్ లో ఉంది అంటే మీరు కంపల్సరీ ఇక్కడ చూడండి, మీరు క్లాప్ చాలా మంది తప్పు చేసేదంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో ఇది ఎవరు మీరు. ఇది జనరల్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఆల్ ట్రాఫిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. బై డిఫాల్ట్ ఆర్డిపి ఉండిద్ది. మీరు ఇక్కడ ఆల్ ట్రాఫిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫైర్ వాల్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మీకు మెసేజెస్ ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఈ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్గా మీరు. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి సర్వర్ 1లో మీ సర్వర్ 1కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, డిఎస్పి ఎంక్యూ కొట్టేసి రన్ ఎంక్యూఎస్సి క్యూ మేనేజర్ 1లోకి వెళ్ళేసి డిస్ప్లే సిహెచ్ఎస్ ఆఫ్ స్టార్ కొట్టాను అనుకోండి. చూసారు, రెండు ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ 2 ఛానల్స్. ఒక చూడండి, ఒకటేమో 2.క్యూ మేనేజర్ 3 అనే ఛానల్ ఏ సర్వర్కి వెళ్తుంది, 13.220 230.72.242 అనే సర్వర్కి వెళ్తుంది. ఇంకోటి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, 13.230.219.196 రెండో సర్వర్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇదేమో 242 సర్వర్. 242 సర్వర్ అంటే ఏది, ఇక్కడ మనకి అమెజాన్ ఇక్కడ చూడండి AWS లో, అంటే ఈ సర్వర్కి వెళ్తుంది మెసేజెస్ ఐపీ అడ్రస్ చూస్తే. ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకోటి 196కి వెళ్తుంది. 196 అంటే ఇది సర్వర్ 3కి వెళ్తుంది మెసేజెస్ అన్ని కూడా. ఆ విధంగా సర్వర్ 2కి సర్వర్ 3కి మెసేజ్ ఎక్కడికి వెళ్తాయో చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఒకసారి ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు మనం ఏం చేస్తామంటే ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తాం. ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఏంటంటే మన లిజనర్ ఏం చేస్తున్నామంటే లిజనర్ ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం, బై కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యూఎంజిఆర్ ఇస్తాం. రేపు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ సెంటర్ ఛానల్ ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గరింగ్ కాన్సెప్ట్ టు స్టార్ట్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ ఛానల్, సెంటర్ ఛానల్ మెయిన్లీ ఎస్పెషల్లీ సెంటర్ ఛానల్ టు స్టార్ట్ ఆటోమేటికలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ కండిషన్స్. మనం రేపు ఒకసారి ఛానల్ ట్రిగ్గరింగ్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఈలోపు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్.
సార్ ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ సర్వర్ 1 లో ఓపెన్ చేసి సర్వర్ 2 ఏ సర్వర్ లో ఓపెన్ చేసిన వర్క్ అవుతుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్. అవును. ఇదే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఏ సర్వర్‌కి ఆ సర్వర్ డిఫరెంట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ ఉంటాయి. ఏ సర్వర్‌కి ఆ సర్వర్ డిఫరెంట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. దీనికి సంబంధం లేదు. ఏ సర్వర్‌కి ఆ సర్వర్ డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ సర్వర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇది. నేను డౌన్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను సర్వర్ దీనికెళ్ళాను. ఇది ఇంకో డిఫరెంట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీరు చూసుకుంటే. ఇది మనం సర్వర్ 2 ఒక అక్కడేం చేయొచ్చు కదా సార్, అక్కడేం చేయొచ్చు కదా ఏంటిది? సార్ మనం. ఏం చేస్తాం? సర్వర్ 2 లో కూడా మనం ఇదే సార్ మనం డిఎంకి సెట్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అవడం ఈ సర్వర్ 2 నుంచి కూడా చేయొచ్చు కదా. చేయొచ్చు. అంటే అర్థం కాదు. నా క్వశ్చన్ అర్థం కాదు. సర్వర్ 2 నుంచి ఏం కనెక్ట్ అవ్వాలి నాకు అర్థం కాదు. క్వశ్చన్ అర్థం కాదు. రిపీట్ చేస్తావా? కదా సార్ ఇది. అలాగే సర్వర్ 2 నుంచి క్రియేట్ చేసి క్యూ మేనేజర్ 1, క్యూ మేనేజర్ 2, క్యూ మేనేజర్ 3 అలాగా. చేయొచ్చు. నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది నాకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు నేను 3 సర్వర్లు నువ్వు ఎలా చేస్తావంటున్నాను. నా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదమ్మా. ఒకసారి రిపీట్ చేయ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సర్వర్ 1 లో చేశాం కదా సార్ ఇది వర్క్. నేను సర్వర్ 1 లో చేయలే. సర్వర్ 1 లో చేసి సర్వర్ 2 లో 3 సర్వర్లో చేశాను నేను ఇప్పుడు వరకు. ఒక సర్వర్లో ఎక్కడ చేశాను? సర్వర్ 1 లో క్యూ మేనేజర్ 1 క్రియేట్ చేశాను. సర్వర్ 2 లో క్యూ మేనేజర్ 2 క్రియేట్ చేశాను. సర్వర్ 3 లో క్యూ మేనేజర్ 3 క్రియేట్ చేశాను. ఒక సర్వర్లో చేయలేదు కదా. 3 సర్వర్లో చేశాను ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే. ఒకసారి క్లాస్ అయిన తర్వాత వీడియో చూడ అర్థమైంది. చెప్పమ్మా. సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు సర్వర్ 1 లోనే 1, 2, 3వి మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చేసి సోర్సు సర్వర్ 3లో గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు సార్ అవుట్పుట్. అర్థం కాలేదు. సర్వర్ 1 లో ఏమేం చేస్తా? సర్వర్ 1లో QMJR 1, 2, 3 మొత్తం ఇన్పుట్ ఇచ్చేసి అవును. సోర్స్ ఒక నిమిషం. మెసేజ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ గెట్ చేస్తావు. నువ్వు మెసేజ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ గెట్ చేస్తావు. అక్కడి నుంచి ఎలా గెట్ చేస్తావు మెసేజ్? ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు నీ లోకల్ నీ క్యూ మేనేజర్ ఎక్కడ ఉంది, నీ క్యూ ఎక్కడ ఉంది, అక్కడి నుంచే గెట్ చేస్తావు కదా. నువ్వు క్యూ మేనేజర్స్ మొత్తం ఒక సర్వర్ లో క్రియేట్ ఇంకో సర్వర్ నుంచి ఎలా గెట్ చేస్తా? అది క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనే సెటప్. అది క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ అనే సెటప్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చింది. అది ఎలా ఉంటుందంటే క్యూ మేనేజ్ ఒక దగ్గర ఉండిద్ది, ఇంకో దగ్గర నుంచి గెట్ చేస్తాం. మనకు కాన్సెప్ట్ ఉంది దానికి. నేను చెప్తాను ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆప్షన్ ఉంది. కానీ మనం DQM లో ఎక్కడ క్యూ మేనేజ్ అక్కడే గెట్ చేయాలి. నువ్వు ఇక్కడ క్యూ మేనేజ్ సర్వర్ లో ఉంది, సర్వర్ 2 నుంచి గెట్ చేయాలంటే క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్ అంటాం. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాం మనం. అది రైట్ సార్. ఓకే సార్. మనకి ట్రిగరింగ్ ఒక 2 క్లాసెస్ ఉంది. ఈ 2 క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్ చూపిస్తాను మీకు. ఒక దగ్గర మెసేజ్ ఒక దగ్గర ఉంటే ఇంకో దగ్గర నుంచి గెట్ చేస్తావు నువ్వు. ఇప్పుడు DQM లో మెసేజ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడి నుంచి గెట్ చేయాలి మీరు మెసేజెస్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అమ్మా? సార్ అడగమ్మా. ఓల్డ్ అంటే ఓల్డ్ క్లాస్ లో సార్ ఏలియస్ టు క్యూకి మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ఉండొచ్చా? ఒక ఏలియాస్ క్యూకి మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఒక టార్గెట్ కి మల్టిపుల్ ఏలియాస్ క్యూస్ ఉండొచ్చు. ఓకే సార్. ఒక ఏలియాస్ క్యూ మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ సరే. ఏలియస్ క్యూ ఒకటే సార్, కాకపోతే టార్గెట్స్ మల్టిపుల్ గా ఉండొచ్చా అని. టార్గెట్ క్యూస్ లేదు. ఒకదానికి ఒకటే కదా పాయింట్ అవుట్ అయ్యేది, రెండుకి పాయింట్ అవ్వలేదు కదా. ఓకే సార్. సేమ్ లాజిక్ నేను పబ్ అండ్ సబ్ వచ్చింది మనకి. ఇప్పుడు దాకా మీకు చెప్పిన దానికి DQM లో అయితే ఒక ఏలియాస్ క్యూకి ఒకటే టార్గెట్ ఉండిద్ది. మనకి పబ్ అండ్ సబ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అక్కడ టాపిక్ అని ఉపయోగించుకొని మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి. అది తర్వాత చెప్తాను మీకు అది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వన్ ఏలియాస్ క్యూ షుడ్ బి పాయింట్ అవుట్ టు ఓన్లీ వన్ టార్గెట్. అక్కడ కూడా ఒకే టాపిక్ టార్గెట్ అయ్యింది. ఆ టాపిక్ నుంచి మెసేజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. మనం ఏలియాస్ లో చూస్తాం ఆ కాన్సెప్ట్. చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా. మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోరర్ లో MQ ఎక్స్ప్లోరర్ లో హలో MQ ఎక్స్ప్లోరర్ చెప్పు. MQ ఎక్స్ప్లోరర్ లో టాస్క్ కిల్ ఎలా సార్ చేసేది? ప్రాసెస్ కిల్ ఎలా? No, there is no task kill in MQ Explorer. You need to open the command prompt and you need to kill that process. MQ Explorer task kill చేయలేం. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి చేయగలం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెసేజ్ నేను రాంగ్ మెసేజ్ సెండ్ చేశాను సార్, దాన్ని మాడిఫై చేయలేము సార్. చేయలేవు. మాంగ్ మెసేజ్ మాడిఫై చేయలేవు. లాజిక్ కరెక్ట్. బట్ అది చేయలేమని చెప్పండి. చేయొచ్చు బట్ అది చేయకూడదు. 99 పంపిలేరు. MS0B యూటిలిటీ ద్వారా కొంచెం మాడిఫై చేసి ఒక టూల్ ఉంది మనకి, నాట్ MSOP. ఒక టూల్ ఉంది IBM MQ థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఒకటి ఉంది. మార్చొచ్చు మెసేజ్ని.
బట్ ఆ టూల్ ఇప్పుడు ఎవరు వాటలు అంత ఫ్లెక్సిబుల్ కాదు ఆ టూల్. బట్ నో, లేదని చెప్పండి ప్రస్తుతానికి. నో, ఒకసారి రాంగ్ మెసేజ్ వస్తే మనం ఏం చేయలేము. యాజ్ ఎంకేడ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. చెప్పమ్మా. సార్ అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యాం కదా సార్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యాం కదా. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ లాగౌట్ అయిపోతే సస్పెన్షన్ వస్తుంది కదా సార్, సస్పెండెడ్. సస్పెండ్ నీకెందుకు వచ్చింది? ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసే అకౌంట్ నువ్వు? మార్నింగ్ క్రియేట్ చేశాను సార్ నిన్న. ఎవరిదన్నా క్రియేట్ చేస్తున్నావా? నీదేనా అకౌంట్ అది? నాదే అంటే సార్. వాట్ ఆ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారా? చేశారు. దట్స్ వాట్. దాని మీద టైం అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ న్యూ క్రెడిట్ కార్డ్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. కొత్త కార్డు ఉపయోగించుకొని ట్రై చేయవస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద క్లాస్, మీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే కంపల్సరీ ఈ సర్వర్స్ని టెర్మినేట్ చేసుకోండి. ఎవ్రీడే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ పేరుకి వచ్చేసి బిల్లింగ్ డాష్బోర్డ్కి వెళ్ళండి. బిల్ ఏమన్నా పడిందా వస్తుంది. కరెంట్లీ 0 బిల్, ప్రాబ్లం లేదు నాకు. వ్యూ యువర్ బిల్ 0. చూసారా, నాకు ఏం బిల్ పడలేదు. అది మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. ఏమైనా బిల్లు పడితే మరీ 100, 200 నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎక్కువ 1000, 2000 పడుతుంది సరే నాకు చెప్పండి, నేను చూస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంకో డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ నౌ. Yeah, and the cloud సార్ లో create queue managers, can we connect it to through our local explorer? అర్థం కాల, మళ్ళీ చెప్పు. కెన్ యూ రిపీట్? కారంజిత్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటి? అదే ఇప్పుడు క్లౌడ్ లో చేసుకున్న క్యూ మేనేజర్స్ పోర్ట్ అండ్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ యూస్ చేసుకుని లోకల్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. 100% అవ్వాలి. అదొక క్లాస్ ఉంది దాని మీద. క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే మనకు దాని మీద ఒక క్లాస్ ఉంది. అది మీకు క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఛానల్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడే మన దగ్గర 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఎక్స్ప్లోరర్ మీ లోకల్ మెషిన్ లో ఉంది. ఇది నా ఎక్స్ప్లోరర్ ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఎక్స్ప్లోరర్, మనం ఈ ఎక్స్ప్లోరర్కి ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ క్లాస్ వస్తుంది మనకి ఆ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ ద్వారా. మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ క్యూ మేనేజర్స్ మొత్తాన్ని ఇక్కడికి యాడ్ చేసుకుంటాం. చాలా ఈజీ అది. అది నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ చూపిస్తాను మీకు. అది మేబీ నెక్స్ట్ ఆర్ క్లయింట్ ఒక 2 to 3 క్లాసెస్ తర్వాత చూపిస్తాను. యా, అదొక రియల్ టైంలో అదే చేసేది. ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది కదా, మన దగ్గర 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నా కూడా 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ని ఇక్కడికి యాడ్ చేసుకుంటాం మనం. యాడ్ ఏ రిమోట్ క్యూ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆప్షన్ కొన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి మనం setmq80లో. ఆ పర్మిషన్ చెప్పలేదు. యా, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ చేయాలి కూడా, కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాలి. ఒక ఎక్స్ప్లోరర్ కి మా దగ్గర 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నా ఆ 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్ క్యూ మేనేజర్ ఎక్స్ప్లోరర్ మనం యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకా నోట్స్ ఉన్నాయా? వాయిస్ ఓపీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ ఉంటే అడుగులే. అదే సార్, అది చెప్పండి. ఇది ఉంది కదా, సార్ వినబడుతుందా? ఫైర్ వాల్ కూడా డిసేబుల్ చేయాలి. దేనికి? ఈ ఫైర్ వాల్ డిసేబుల్ చేస్తున్నాం కదా, ఓన్లీ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ కి చేస్తున్నామా, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ బోత్ చేస్తున్నామా? ఇది మనం కరెంట్లీ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఈ రోజు వాడుతుంది, మీకు డిలీట్ చేశాను. ఈ రోజు మనం పబ్లిక్ ఐపీఓ ద్వారానే చేస్తున్నాం. ప్రైవేట్ ఐపీ ఫైర్ వాల్ ఈస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సర్వర్, నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఐపీ. ఓకే. ఈ రోజు మనం వాడుతుంది మాత్రం పబ్లిక్ నెట్వర్క్. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ నేను డిఆర్ కాన్సెప్ట్ లో వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ, వాట్ ఈస్ ద డిఆర్ ఐపీ, విపిసిస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సార్ చెప్పండి అమ్మా గోపి. సార్ ఇది ఇప్పుడు డెబిట్ కార్డు, అదే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి డెబిట్ కార్డ్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది సార్. ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ చేస్తే మళ్ళీ అదే అడుగుతుంది సార్. మేబీ రాంగ్ ఇచ్చి ఉంటావు. రైటే ఇచ్చాను సార్. ఏం అడుగుతుంది మళ్ళీ? ఏం అడుగుతుంది అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడ నుంచే వస్తుంది సార్. లాగిన్ అయ్యావా? లాగిన్ అయ్యాను. అంటే ఓటీపీ అంటే కార్డు పెట్టేదాకా వచ్చాను సార్. డెబిట్ కార్డ్. మేబీ అకౌంట్ క్రియేట్ అయ్యి ఉండేది. ఇప్పుడు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకుండా సైన్ అప్ ఆప్షన్ పెట్టి సైన్ అప్ అవ్వంటున్నా. ఓకే సార్. యూ క్యాన్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఎవరైనా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి హెల్ప్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ హెల్ప్ ఆన్ దట్ పార్ట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.
ఒకసారి సైన్ అప్ చేయి, అవ్వకపోతే నాకు చేయి, నేను లాగిన్ హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? టుమారో మనం ఛానల్ ట్రిగరింగ్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాము. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అదర్వైజ్ వీ కెన్ వైండ్ అప్. వీ కెన్ మీట్ టుమారో సేమ్ టైం. బాయ్. బాయ్ అమ్మా. బాయ్ ఎవ్రీవన్. ఓకే ఓకే బాయ్ సార్. Right.